শুরুতে আমরাও সবার মতোই বাড়ি কিনে নিয়ে খুব কনফিউজ ছিলাম। রেট, অপশন কিছুই ঠিক মতো বুঝতাম না। তারপরও বাড়ি দেখতে যেতাম, মনে হতো ইস, এই বাড়িটা যদি আমাদের হতো। তারপর একদিন ড্যানলোর সাথে বসি, প্রি অ্যাপ্রুভাল থেকে শুরু করে বেস্ট রেট, উনি সবকিছু স্টেপ বাই স্টেপ বুঝিয়ে দিলেন। সবকিছু পানির মতো সহজ হয়ে গেল। ফাইনালি ফোনটা এলো। Hey, congratulations. Your loan's approved. শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা আপনাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে আছি। আজই যোগাযোগ করুন আপনার নতুন ঠিকানার যাত্রায়। ওয়েলকাম, স্বাগতম। প্রতি শুক্রবার নেই, এই শুক্রবার আমরা হাজির হয়েছি ওপেন হাউস লাইভ অনুষ্ঠানে। ওপেন হাউস লাইভে আমরা বাড়ি বেচাকেনা, বাড়ি ইনভেস্টমেন্ট সবকিছু নিয়ে অথেন্টিক তথ্য দেওয়ার আপনাদের কাছে চেষ্টা করে থাকি। এটিভি ইউএসএ ফেসবুকে সরাসরি এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করা হচ্ছে। আপনার এই অনুষ্ঠানটি এটিভি ইউএসএর এইচডি চ্যানেল ইউটিউবে দেখতে পারবেন, এবং এটিভি ইউএসএর যে অ্যাপটি আছে সেটা ডাউনলোড করা থাকলে সেখানে সরাসরি আপনার এই অনুষ্ঠানটি দেখতে পারবেন। দর্শক, এই অনুষ্ঠানটা যারা নিউ ইয়র্ক এবং আশেপাশে এবং আমেরিকা লাইফের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় আমেরিকান ড্রিম, সেটা অ্যাচিভ করার জন্য যে বাড়ি ক্রয় বিক্রির সবচেয়ে অথেন্টিক তথ্য আপনাদের কাছে দিয়ে থাকি। আজকে অনুষ্ঠানটি একটা ব্যতিক্রমভাবে সাজিয়েছি। আমরা সবসময় বলি আপনারা কি করবেন, আজকে আমরা বলবো আপনারা কি করবেন না। আজকে এই জন্য কোনো অতিথি আমরা আনি নাই। আমাদের সাথে ড্যান লো আছেন। ড্যান কিছু 10টা আইটেম বলবো যেটা মর্টগেজ করার জন্য আপনারা কোনোদিনও করবেন না, এবং আমি 10টা বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করব যেটা আপনারা করবেন না বাড়ি কেনার সময়। সো ড্যান, ওয়েলকাম টু দ্য শো। Hey, Sukhen, it's great to be with you every week, and we had a great time last weekend. We celebrated middle of the summer with a little vacation, and this is kind of the slow in the middle of the summer, right? Yeah. People go on vacation to take their kids, but right now we're back to school, and we're back into the thing where we're into another hot week of not just real estate transactions, but we're getting more deals now accepted. People are kind of coming to the end. They want to move in before the holidays, so we're gonna have a busy couple of weeks, especially with school coming up. Everyone wants to move in, so let's close some deals. Let's get some people, families into homes, and this week we have a lot of new open houses, right? In brand new ones, right? We have about 15 open houses, brand new this week, so very exciting. I love the choices you made. Okay, thank you, Dan. Thank you for being here, like you Friday, and bring us some knowledge, wealth of knowledge, like the mortgage industry. I really appreciate your support to our Bengali viewers who are watching the ATV USA. So today we design program little bit differently. Like every day we always talk what you should do. Today we'll talk that differently, what you should not do. So there is two things: what you should do, what you don't. Yeah. Today we'll focus on what a buyer client should not do to get this dream home. A little silly mistake can like ruin the whole things or like mess up all the whole things. We all have a lot of So stories. you're gonna tell like what the top 10 should not do to obtain a good standard mortgage to get the deal very smoothly and quickly, and I'll tell like 5 little bit silly but it impact on the deal. Okay, so I'll share my views to the clients. দর্শক, আপনারা যারা এটিভি ইউএসএ দেখতেছেন, আপনারা এটিভি ইউএসএ ফেসবুকে শেয়ার করে দিবেন, এবং আজকের অনুষ্ঠানটি আমরা কি কি করবেন না, আসলে আমরা বলি সবসময় যে কি কি করবেন, আজকে বলবো কি কি করবেন না বাড়ি কিনতে হলে, সেটা নিয়ে খুব বেশি আলোকপাত করব। সেই সাথে 15টি ওপেন হাউস দেখাবো যে উইকেন্ডে ড্যান যেমনটি বলতেছিল যে অলরেডি মার্কেট কিন্তু হিট করেছে, নতুন বাড়ি আসতেছে, ব্যাক টু স্কুল, সামার এন্ড অফ লাইক মিডল, এবং নতুনভাবে যারা বাড়ি কেনার এখনো যারা কিনেননি তাদের সুযোগ আছে। Do you have any news for the mortgage industry this week? It's nothing super hot, but we had the best week we've had in a couple of weeks. The rates were about 6.8 last week. We were very tearful about that, but it hit 6.7. And today was a little strange. We had retail sales were weak. Amazon was weak. A lot of places, the retail sales went down. Usually that means it's really good for mortgage rates. So we already had a great Thursday. Thursday we had the lowest in the last couple of weeks. And then today we were expecting even lower, but of course the opposite happened of what everyone expected. The rates went up a teeny bit by like 0.1. So right now I think it's sitting around 6.71, 6.72 for the national average. But of course, you know, shop around, get your quotes. For you personally, it's probably not going to be 6.7. So that's just a national average. Yeah, we're looking for lower inflation, everything. Nothing out of the world. Pretty smooth economic news.
So no big surprises. No big surprises. We got good news this week. Okay. Rates lower. Thank you, Dan. Thank you, Dan. You always bring us the good news. So this is a good thing, no? So good people always bring good news, good wealth, good advice, everything. And analysis, I personally say, very people are very much. Then we never show this kind of analysis. Like little tricky thing can change the whole like the scenario. Okay. Thank you, Dan. This the You keep end it of perfect. today. We have the little thing. We have the first two houses you picked for the open house on that we're going to show. It's only $30,000 difference, but then the payment, because one is a little bit different, structured a little bit differently, the payment, the closing cost $10,000 higher. So if you want to stick around to the end, you're going to find out what high balance and first-time home buyer, what that discount means, and what high balance means to your closing costs. So I would stick around for that. That's really, really interesting, I think, at the very end of the show. Okay, thank you, Dan. Thank you. Yeah. দর্শক, আজকে আমরা কথা বলবো মর্টগেজ যদি আপনি নিতে চান, কোন 10টি বিষয় করবেন না, একদমই মানে আপনার করা উচিত হবে না বা করবেন না, সেই বিষয় গিয়ে কথা বলবো। আমি কথা বলবো কোন 10টি বিষয় বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে আপনারা করবেন না। একটা সিলি মনে হবে, অল্প মানে অতি গুরুত্বপূর্ণ নয়, তারপরও এই বিষয়গুলো আপনাদের লক্ষ্য রাখা উচিত এবং এই বিষয়গুলো যদি আপনি ওভারকাম করতে পারেন, I would say you get a good deal. So then let's start with you. What are the 5 things you think the buyer should not do even before signing from before like searching home search to end up the closing? Well, these are all going to be real examples. People that said, I have great credit, I don't want to check my credit. And then when they get into contracts or they got accepted offer, you finally check their credit. Why is it 660? No, my score is 700 something. Check your credit early. If anything shows up, you can deal with it. Just very recently, we just ran a credit for someone. They thought it was over 740. It was 660, and they had a credit card that was $13 a month payment and was not being paid since January. So they didn't even know they had this credit card. It was like Old Navy or a Gap card, right? Gap is still around. And they didn't pay $13 for the last 8 months. Really hurt them. And that's really going to hurt their score. They can still buy the house, fortunately. But their interest rate is probably a good 0.5% higher, because if they caught this early, when they were looking for a house 6 months ago, 3 months ago, anytime earlier, they would be able to work on it. Now they don't have enough time when they're buying the house. So that's a big mistake. So this number 2 thing is also credit related, is don't open up new cards. If you're going to do anything credit related, check with your loan officer first. Sometimes people will trade in cars halfway through the loan, or since you got pre-approved and then you get a new lease, or you take your car, you trade it in for a new one. That's going to change things. You open up a credit card. Sometimes you get an SBA loan. That might be okay. That might not affect you. But check with your loan officer before you do that, because the worst thing is you find the perfect house and now you're no longer able to buy it because you did something a couple months ago without checking. So those are 2 things credit-wise I think is so important, is to, I don't care what you see on your app, check it. You're not going to see the same thing. Maybe even check it more often, right? If you have to pay, for me, I think it costs like $15 for the thing. Dan, I want to check it again. It's been 2 months. Let me check it. Just make sure, be paranoid. Your credit score is so much when it comes to your mortgage, so much. So, you can lose thousands and tens of thousands if you don't do the simple. And it's a big mistake, big financial mistake. And what about you? What do you think your biggest mistake is? Your first one that you want to see? Okay, thank you, Dan. Like biggest mistake, let me explain something in the Bengali too, no? So I know you have a translator, no? You can understand the Bengali. Oh yeah, my brain, my translator. Yeah, is translator, sure. So দর্শক, আমি যেটা বলতে চাই, যখন বাড়ি কিনতে যান, তখন যে কান কথায় কান দিবেন না, এটা আমার ফার্স্ট পিক। There are so many myths, especially in our community, because which is not true. Let me give an example. যে অনেকে মনে করে কি, যে বাড়ি কিনলে আমার কিছু বেনিফিট বন্ধ হয়ে যাবে, বাড়ি কিনলে আমি সরকারের সহযোগিতা পাবো না, বাড়ি কিনে আমার জন্য ভালো না। অনেকে মনে করে, এছাড়াও অনেকে মনে করে বাড়ি কিনলে আমাকে অনেক টাকা ট্যাক্স দিতে হবে, বাড়ি কিনলে যদি আমি মারা যাই আমার এই বাড়িটা মালিক সরকার হবে, বাড়ি কিনলে যদি মানে আমার ছেলে মেয়ে থাকে তাহলে কলেজের টিউশন আমি পাবো না।
There are thousands of myths. So, but this doesn't help them to purchase a home, but it just keep them behind, no? So, দর্শক আপনারা যখন বাড়ি কিনতে যাবেন তখন আমার সাজেশন থাকবে যেটা ট্রু 100% গুগল ইট, যে গুগল করে দেখেন যে বাড়ি কিনলে এটা আমার এফেক্ট করবে কিনা। অন্য মিথ একটা টেলিভিশন মিডিয়াতে যারা কিন্তু নিউজ পেপারে দেখলেন যে বাড়ি কিনলে সামথিং হবে না, এগুলো এগুলো করাচ্ছি আপনি নিজেরা দেখবেন, কান কথায় বিশ্বাস করবেনই না। কারণ কথা আরো বিশ্বাস করবেন না যে বাড়ি কিনলে 1 লাখ টাকা অনুদান দেওয়া হচ্ছে, দ্যাট ইজ গ্র্যান্ড মানি 100,000, বাট ইন রিয়ালিটি there is no like feasible things. I would say this is a political stunt then. So it give them different mindset of our people, no? সুতরাং দর্শক আপনারা যারা বাড়ি কিনতে চান সত্যিকারের দেখবেন নিউ ইয়র্ক সিটি কিন্তু একদম ডিফারেন্ট অ্যানিমেল, এবং এটার সাথে অন্য কোনো কিছু তুলনা হয় না। সেক্ষেত্রে ফার্স্ট পিক থাকবে know the true story. You need to know what really happened. Like বাড়ি কিনলে কোনটা আপনার এফেক্ট পড়বে কোনটা পড়বে না। প্রয়োজনে দক্ষ একজনের সাথে কথা বলুন। দক্ষ একজন কে হবে, যেটা আপনার কলিগ হবে না, যে একজন বাড়ি কিনেছে 3 বছর আগে সে হবে না। দক্ষ একজন এজেন্টের সাথে কথা বলুন, দক্ষ একজন অ্যাটর্নির সাথে কথা বলুন, এবং যারা বুঝে প্রফেশনাল তাদের সাথে কমিউনিকেশন করুন। So this is my first take. Don't rely on the myths. Now there are thousands. Yeah, don't give gift checks because someone's going to tax me on the gifts. And then even I would say ask professionals, right? There's extra taxes, you're saying extra your benefits taken away. Ask your accountant. Yep. But I've had people ask their accountant, they're like, oh yeah, don't get too much gifts. The government might come get you. I'm like, but will they actually tax you if you give more gifts? Oh no. So what are you afraid of? ICE is gonna come get you because you gave a $20,000 gift to your cousin or your brother? That's another myth. So there are a lot of myths. You're right. Yeah. So Even many. like I have a same scenario. Then somebody saying I just paid up my home. I still need to pay now. If the home is paid up, I need to pay 18% tax to the government. I say, why you need to pay the tax? Tax means is the income tax. Is the income when you sell your homes? Then you can like if you're primary residence, if you're like a married joint couple, you can deduct 500,000. Yeah, if you live there, That's the biggest 2 years. Yeah. biggest loophole, the bigger benefit of purchasing home. 500,000 tax-free money in the US, no? Only in New York. I mean, yeah. if you're in Kansas, it'll take you 6 lifetimes to get 500,000. It's not even worth 500,000 in Kansas. Like, yeah, in New York, definitely you can. You will have profits of 500,000. And then the second peak, দর্শক আমাদের যারা বাড়ি কিনতে চায় তারা ডিপেন্ড করে অন্যের উপর। এটা আমার কাছে সবসময় একটা বিরক্তিকর লাগে বিষয়টা। কারণ আপনি বাড়ি কিনবেন, আপনি ইনকাম করবেন, আপনার টাকা, তখন আপনি চিন্তা করেন আপনার বন্ধু যে একটা বাড়ি কিনেছে সে কি বলে। এখন সে আপনার অয়েল উইলশার কিনা, সে আপনার ভালো চায় কিনা খারাপ চায় কিনা, সেটা কিন্তু এজেন্ট আমরা কিন্তু সেটা বুঝতে পারি না যেটা সে ভালো কিছু। দেখা যায় অনেক ডিল তাদের কারণে নষ্ট হয়। পরবর্তী বায়ারটা ব্যাক করে বলে ভাই জানেন এটা ভুল হয়েছে, তার কথা শুনে আবার বাড়িটা না কিনে আমার জন্য ভুল সিদ্ধান্ত হয়েছে। এবং অনেকে লাইক বছরের পর বছর এগুলো নিয়ে ঘুরে তারা বাড়িটা কিনতে পারে না। আপনি আপনার সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার চেষ্টা করুন, লাভ হোক লস হোক সেটার জন্য হোক। এবং বাড়ি কিনে কে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটা মানে ইজ নট লাইক ওয়েল রেকগনাইজ আনটিল আনলেস ইজ ওভার প্রাইসড অর ওভার লাইক লোন ব্যালেন্সিং। সুতরাং নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিন। আপনারা আমরা যখন ইন্সপেকশন করি তখন দল বল নিয়ে 25-26 জন আসে, এতে করে যে বায়ার যারা থাকে সেলার যারা থাকে তারা কিন্তু একটা বিব্রত হয়। তারা মানে আমাদের এই কালচারের সাথে তারা অভ্যস্ত না। তারা জানে বাড়ির সিদ্ধান্ত তারা কিন্তু হাজব্যান্ড ওয়াইফ বা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড বা 3 জনকে তারা নিজে নিয়ে ফেলে। কিন্তু আমাদের জন্য অনেক লোকজন আসে, আমি নেগেটিভ বলি না আসার জন্য, বাট ডিসিশন হ্যাজ টু বি ইউরস। সুতরাং লাইক হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে দেন like our people should be make decision by their own, not depending on other people, no? It's the same thing when you have a business, right? You have business mentors and people will have opinions. Don't go into business. Don't take the risk. Don't invest into the stock. Don't do this because everyone's afraid or jealous or something. They don't mean wrong. But unless they're willing to go out and help you find that house, if your brother is helping you go to every single open house every weekend, driving with you, spending weekends, they're not invested in you finding a house. They're just want to give you an extra opinion, like everyone needs an extra something over here. That's not really somebody that's interested in you. If your brother is there with you every open house
and he sees every house with you and he says, I don't think this is a good house. Okay. But if he's never seen any house with you for the last 3 years and you've been working with somebody for 6 months and they've been going out with you for every weekend seeing hundreds of houses or even tens of houses, whatever it is, they're investing in you and they're spending their time. They're not trying to harm you. So unless that person's, just like business, right? Don't take advice from other people in the family. Always take advice from people who are willing to invest in you. And you're the smartest people in America. All agree with that. So why shouldn't you take the best advice from the smartest people in America, right? You listen to other people that have no skin in the game. Thank you, Dan. Thank you for being agree with me. I really appreciate that. দর্শক Dan যেটা বলতে চাচ্ছে, যদি আপনার ভাই আপনাকে যে আমেরিকাতে নিয়ে আসে, আপনাকে যে সাপোর্ট করে, আপনার ফ্যামিলির সিদ্ধান্ত যদি হয়, তাকে যদি তার সিদ্ধান্ত যদি বাড়ি কিনতে হয়, তাকে প্রতিটা ওপেন হাউসে নিয়ে যাবেন, প্রতিটা বাড়ি দেখাবেন, প্রতিটা সবকিছু করবেন। কিন্তু একটা জিনিস রেডি করে একদম 100 অফার অ্যাকসেপ্টেড, ইভেন ইন্সপেকশন ডান, সবকিছু রেডি করার পর যদি আপনি ব্যাক আউট করেন শুধুমাত্র তার কথার কারণে, তাহলে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত আপনি হবেন। সেটা বলছি, সে অনেক সময় জেলাসি, অনেক সময় অনেক রকম বিষয় থাকতে পারে, সেটার ব্যাপারে আপনার অ্যাওয়ার হবেন। থ্যাংক ইউ Dan for bringing this matter. My next pick is like all people are so much confused. No, দর্শক আপনারা যারা বাড়ি কিনতে যান, আমি দেখি অনেক বেশি কনফিউজড, নিবে কি নিবে না, হাজবেন্ড পছন্দ করছে, ছেলে পছন্দ করে নাই। এই জন্য আপনারা ইয়েস এবং নো বলতে ভয় পান, বিশেষ করে নো বলতে ভয় পান। এজেন্ট কি মনে করবে, সে আমাকে সময় দিয়েছে। বি স্ট্রেট, মানে আপনি সরাসরি বলুন, পছন্দ হলে হ্যাঁ, ইয়েস আই লাইক ইট, 70%, 80%, 60%, 50%। যদি নেগেটিভ হয় নো। নো মিনস ফুল স্টপ। আপনার যদি পছন্দ না হয়, যদি আপনার ফ্যামিলিতে আপনারা ভোট করেন, 4 জন যান, ইমিডিয়েট সিদ্ধান্ত দিবেন না। সিদ্ধান্ত নেই যে আপনার বাসায় যান, একটা দিন সময় নেন, সবার সাথে কথা বলেন এই বাড়িটা দেখে আসি, এই বাড়িটাতে এইটা আমাদের ম্যাচ করেছে, এটা ম্যাচ করে নাই, যেটা ম্যাচ করে নাই সেটাকে আমরা রিকভার করতে পারবো কিনা, সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিবেন না। অনেকে করে কি, অনেকে সিদ্ধান্ত না নিয়ে হাজবেন্ড বলে দিয়ে ইয়েস, পরবর্তী ওয়াইফ পছন্দ করে না, আবার ডিলটা কিন্তু লেন্দি হয়। এতে করে আপনার মনে কিন্তু বাড়ি কেনার যে একটা স্পৃহা, সেটা নষ্ট হয়। নষ্ট হওয়ার পরে কিছু জাঙ্ক আপনার মনে ঢোকার পরে যে বাড়িটা করেন, যেটা কিনেন, সেটা দেখা যায় একটা জিদের বাড়ি হয়ে যায়, বা মানে অন্যরকমের ডিল হয়ে যায়। সুতরাং মেক ইট ক্লিয়ার। এজেন্টকে বলেন আই লাইক ইট, ইয়েস, আই ডোন্ট লাইক ইট, নো। জাস্ট বি স্ট্রেট। দেন am I right? I completely agree. When I was buying a house, very hard to say 100% yes, 100% no. So yeah, I understand it's difficult for buyers to say yes 100% because there's so many emotions. But ultimately, you have a leap of faith, right? If you're getting married, it's not 100% sometimes. Sometimes it's 90%. I want to get married. So we want to, my wife is watching. So yeah, so it's not every time it's 100%, but when you take that leap of faith, it's you want to be in this house. You see the house, I can live in this house. I can be here for the next 5 years. And I think that's all you need, right? Is there anything else? So if you want, I have my next one that I have a big problem with is it's to do with cash and how much money you have. So sometimes you'll say, oh, I can get a gift. I have 100,000 in my account, but I can get 200,000, no problem. First of all, cash, you cannot deposit it. Small amounts might be okay. Check with your loan officer. Do not just say, I'm going to buy a house, let me start depositing cash in my account. That's going to mess you up, right? You need to have money in your accounts for a certain amount of time. Other things is be really truthful. I've had people tell me, yes, I'm going to get a gift. I can get 200,000, no problem. 4 weeks later, Dan, I have a problem. I can't get the rest of the money. You're like, what do you mean? We already gave the commitment letter to your attorney. You said you can get the rest of the money. The rest of your money is at risk because you were not honest. So if you might have a problem getting the money, let the loan officer know. Say, hey, I might not be able to do this. Get all the money, because once you get something like a commitment letter to your attorney, to the sellers, your deposit money is at risk. If you have cash, you put it in, you might not be able to close the loan. If your commitment is there, you lose your deposit money. So be very, very clear where your money is, where it is, if it can come in, if you're not sure if it's going to come in. Because if you're not clear and you express, I'm sure I can come get it, and then we give a commitment letter, your commitment, that's going to lose your money. So be very clear on that. Same thing for number 4 is changing your job.
Some people are like, oh, I changed my job, I got higher pay. That's not always okay. Like you might have switched to a contract job, you might have switched to 1099, you might have switched from variable to a salary to a variable. Any number of those things can actually disqualify your income. There's something called qualified income. You might be making $1 million a year, but until you've made it for 1 year or 2 years, it might not be qualified income. So if you change your job, you might lose your home, you might lose that loan, you might lose your wife because you changed your job without checking your loan officer and you lost the home for your family. So that's number 4. I've also had people quit their job. Not me, I've had other people's loans where they quit their job and they needed to work again for another month. Sometimes you can go with one pay stub with a new job and you'd be okay again, but suck it up. You know, your loan shouldn't take that long. It might be like 2 more weeks. Don't quit. Wait till you get the loan. Everything's even if you're clear to close, do not quit your job. Wait till you sign on the contract, then quit your job. So that's number 4. That I've definitely seen other people's loans where they quit their job. I always tell people, don't lose your job. I've had people almost lose their job or lose their job in a couple of weeks coming up where don't tell anybody, right? But there's also number 5 is not being transparent. So the same thing about the funds, but there's other things about not saying, oh, I have a couple of loans with, oh, I took out a house loan. Some people don't know. Like there are special house loans you could do for renovations. I saw a lot of people in the COVID time, they took out sustainable neighborhood loans. They didn't know about it. I asked them about it. Oh, I don't know what this is. Some people have SBA loans. They forgot about private loans they for their business. So have a very clear idea of what loans you have, because it could be something on your, I've seen on a pay stub, you took a loan from your own pay worker, you took a loan from your business. You could, if a bank sees any trace of it, there's background checks, your bank statements, any trace of a loan that might be there, they might catch it, that might ruin your loan. And the same thing is rental history. If you say that I've been paying my rent on time for the past 12 months, it better be on time. If it's late for 20 days, they're gonna ask, why is this late for 20 days? And it's like, oh, I was on vacation. Okay, 1 time is okay, but I see it 2, 3, 4, 5 times. Why was you late and August, you didn't even pay at all. How were you on time? That is gonna destroy your loan if you don't be honest with it. It's not like they won't find out, it's required. We ask for a reason. And if you're not truthful about it, that can really ruin your chances of getting a home. So be honest, be completely transparent, because we're not the ones investigating you, we're the ones qualifying you for someone who's going to be investigating you. So we want to qualify you so that you can get the money to buy the house of your dreams, and you can start building your wealth from there. So Sukhen, what is the next mistake people make? We are a little bit conscious of time, so let me tell 2 of my the 3rd and 4th. Okay, and also like the 4th and 5th. Okay, so like if you like the house, don't bargain too much. দর্শক যদি বাড়ি আপনার পছন্দ হয়ে যায়, ধরুন আপনার রিকোয়ারমেন্ট 4 bedroom 3 bathroom, which is very rare in Queens, unless you need a new house. তখন যদি বাড়ির দাম যদি 20-25 হাজার টাকা বেশি হয়, be agreed with it. আমি কেন বললাম? কারণ পছন্দ হওয়াটা কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্টর। The thing is that you like a house, that's the biggest thing, rather than the price. Yes. If you wait a little bit, you can recover your price. No, you can recover everything, your price. You can recover the interest rate, but not the house. So যদি বাড়ি পছন্দ হয়, যে কোনো ভাবে অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করুন এবং বার্গেনিং করে বেস্ট হাউস কিন্তু নিতে পারবেন না, কারণ আপনার পিছনে আরো 4 জন দাঁড়িয়ে আছে। আপনার সিরিয়াল কিন্তু 4 নম্বরে চলে যেতে পারে। সুতরাং বার্গেনিং একটা লিমিট রেখে করুন। এবং দ্বিতীয়ত, যদি কিছু বাড়িতে যে নাম্বার 5 যে অল্প কিছু মেরামত থাকে, অল্প কিছু মেরামত বলতে ধরেন 10,000 টাকা মেরামত করে যদি অনেক বেশি আগে বড় লাখ টাকা লাগবে, এটা কিন্তু আপনি মানে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বাড়িটা না নিয়ে। ধরুন একটা হট ওয়াটার ট্যাঙ্ক যেটা চেঞ্জ করতে হয়, এটা চেঞ্জ করতে 1500 থেকে 2000 টাকা লাগে। দেখুন ওল্ড স্টাইল, তখন আপনি চিন্তা করলেন যে 1500-2000 টাকা বাজেট থাকলে এটা আমি চেঞ্জ করতে পারবো। একটা হিটিং সিস্টেম চেঞ্জ করতে 5 থেকে 7000 টাকা লাগে যদি গ্যাস হিটিং হয়। তাহলে এই হিটিং সিস্টেম যদি একটা ওল্ড হয়, যদি মানে ওইটা যদি নষ্ট হয়, ধরেন আপনার 5-7 হাজার টাকা, 10-15 হাজার টাকা রিস্ক নিতে পারেন। দর্শক, আমরা অভিজ্ঞতা থেকে বলি ব্র্যান্ড নিউ হাউস
একদম ব্র্যান্ড নিউ হাউস, যখন ব্র্যান্ড নিউ হাউস কিনেছে, কেনার পরে তার মধ্যে নানান সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং এটা আরো বেশি মেস আপ হয়েছে। সুতরাং ইউ নেভার নো, দিস ইজ এটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল, এটার গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না। তারা ওয়ারেন্টি দিতে পারবে, নট গ্যারান্টি। ওয়ারেন্টি দিবে যে আমি রিপেয়ার করে দেবো, এটা ফিক্সেবল রিপেয়ার। যদি আপনার মেজর ফাউন্ডেশন, রোপ, আদার স্টাফ যদি মেজর কোনো প্রবলেম না থাকে, ছোটখাটো রিপেয়ারের জন্য অযথায় পেনিক হবেন না, পেনিক হয়ে বাড়িটা লুজ করবে না। সুতরাং take it easy for the small retail things repairs. No, this is not a big deal. No, this is not, you're not buying NASA stuffs. I 100% agree. If you like it, just go for it. But you still need a budget in mind. Some people are luckily enough that their budget can go a lot higher, and it's more emotional. I don't think it's a financial thing you have to buy a house with. It's very emotional. So, you know, I think it's like just like picking your partner. If it's somebody you can spend life with, enjoy the house, enjoy your family there, just go for it. Okay. Like there's no right answer, right? You just go for it. I love it, and you'll love the house. You will love the house once you get in it. The worst thing is you have bad neighbors. Okay. Yeah. Right, that is, you just gotta move. There's already you try to get the neighbors out, but you don't know. I mean, that neighbor thing is, you know, anyone can get bad neighbors. You can have the best house in the world, but still get bad neighbors. So that is something that's a little bit emotional, and I agree. I was saying, hey, just pick the house that's great for you. Just get it. Everyone knows the budget. I mean, just because it's husband and wife, the wife is not going to buy something totally crazy. Everyone's in it together. You're a family, you're a team for life, and the house is part of your team. So if it's something that will make you happier, there's no price on that. There's really no price on it. Thank you, Dan. দর্শক, সময় হলো একটা বিরতি নেওয়ার, বিরতির পর আবারও ফিরছি, আমাদের সাথেই থাকুন। শুরুতে আমরাও সবার মতোই বাড়ি কিনে নিয়ে খুব কনফিউজ ছিলাম। রেট, অপশন কিছুই ঠিক মতো বুঝতাম না। তারপরও বাড়ি দেখতে যেতাম, মনে হতো ইস, এই বাড়িটা যদি আমাদের হতো। তারপর একদিন ড্যানলোর সাথে বসি, প্রি অ্যাপ্রুভাল থেকে শুরু করে বেস্ট রেট, উনি সবকিছু স্টেপ বাই স্টেপ বুঝিয়ে দিলেন। সবকিছু পানির মতো সহজ হয়ে গেল। ফাইনালি ফোনটা এলো। Hey, Dad. Hey, congratulations. Your loan's approved. শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা আপনাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে আছি। আজই যোগাযোগ করুন আপনার নতুন ঠিকানার যাত্রায়। বিরতির পরে আবার সবাইকে স্বাগতম। দর্শক, ড্যানলো আমাদের সঙ্গে সুন্দর একটি গেম শো নিয়ে আসছে, কিভাবে বাড়ির দমদর করবেন। দাম দর করার জন্য pricerealestateraght.com। চলুন আমরা দেখে আসি এই গেম শোতে কিভাবে অংশ নেবেন। We're looking at this property here in Flushing. So Flushing, it's well known for a lot of investors, a lot of cash buyers, very cash heavy, high down payment, very, very competitive area. And if we open up this property, we're going to get a Zillow page over here, 1.3. And okay, well, let's do our research, right? We're going down here again. Oh man, it sold in a week, right? So I'm going to say at least very close to the purchase price of the property. And if we just look in the area and try to find other homes that sold, there's not many other homes that sold in this area. The closest thing is a $1.6 million property that sold for 1.6, and it's slightly bigger, but only 1 3-bedroom, 1 bath. This looks like an all brick house, a little bit different in building, but I'm going to compare this to that. Oh, brick, it's very similar. I think it's going to go above asking, probably about 3.8. So I'm just going to update my bid, 3.8. I hope you get your best bid in, and if you're consistently the best, if you win this time, you get $100. But if you're consistently the best for the whole year, that means you're beating out everyone else in New York playing this game. You get $1,000. And maybe you should become a real estate agent, because this takes real skill. It's not easy to play. So we hope you win, and if you can do the best, maybe you can lead the rest to the promised land. Have a wonderful weekend. Thank you everybody for joining our show. এই গেম শোতে অংশ নিয়ে আপনারা 100 টাকা পুরস্কার এবং বছর শেষে 1000 টাকা পুরস্কার নিতে পারবেন এবং আপনাদের বাড়ির প্রাইসিং জ্ঞানটা সেটাকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করবেন।
সবাইকে অনুরোধ করবো যে pricerealestate.com এটাতে গিয়ে আপনারা এই গেম শোতে অংশ নিতে পারবেন। দর্শক অনেকে আমার সাথে যুক্ত আছেন ফেসবুকে, আমাদের সাথে মোহাম্মদ কামাল আছেন, আমাদের সাথে মোহাম্মদ করিম আছেন, আমাদের রিমেক্স লাক্সের ব্রোকার বদলু চৌধুরী আছেন, অনেকে অনুষ্ঠান দেখছেন, আপনারা শেয়ার করে দিবেন। আজকে আমরা একটু এক্সক্লুসিভ আলোচনা করতেছি যে কি করা যাবে না, সেই সাথে ওপেন হাউসের লিস্ট আমরা দেখব। প্রথমে চলুন দেখে আসি জামাইকা এবং হলিসের সেনাল বান্স এরিয়া এবং হলিস এরিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা এরিয়া। এই এরিয়াতে 4টা বাড়ি এসছে, এই উইকেন্ডে ওপেন হাউস হবে। চলুন আমরা প্রথম গ্রুপের ওপেন হাউসের বাড়িগুলো দেখে আসি। যারা হলিস এবং সেনাল বাসে বাড়ি কিনতে চান, এই উইকেন্ডে 4টা বাড়ি আপনারা দেখতে পারেন, খুব ভালো চয়েস। সেখানে দেখতে পারেন যে বাড়িতে কি আছে। সেই সাথে জামাইকা এরিয়াতে আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো বাড়ি আসছে। যারা জামাইকাতে বাড়ি কিনতে চান, জামাইকার অলমোস্ট 6টা বাড়ি আজকে উইকেন্ডে ওপেন হাউস হবে। চলুন দর্শক জামাইকা লিস্টগুলো দেখে আসি আমরা। জামাইকাতে যারা বাড়ি কিনতে চান, এই 5টি বাড়ি আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। জন, দেন নাম্বার 6 and 7. 6 and 7. Only looking at the interest rate. So a lot of people is like, what's the rate? What's the rate? What's the rate? I understand rate's really important, right? But there are so many things more important. For example, you can get a double rate, right? You can get a main loan and a HELOC. HELOC might be a much higher rate, and yeah, it's higher risk. But there's other things you want to consider. Closing costs, how long you're gonna have, it might be adjustable rate. So there are a lot of terms, but you don't want to just look at interest rate. You also want to be able to find out how good are the closing costs, and how true are they. You need to, like, that's why we do the cost analysis all the time, is because if you take anybody else's loan and you show their rates, you can't have tricks. People can put tricks all the time. We just had one person that shopped, and you know, Ranjan, right? They just had a closing. They're more than half a percent higher than when they started because they lied about the rate. So you need two things. You needed to
check out the interest rate, make sure the person is reputable as well, but also talk strategy. Like, so do you want to lower closing costs? What do you think will happen in the future? Do you want more safety? Things like that. That's really important for interest rates. So I'm going to keep that really short. But the seventh thing is not shopping, right? So yeah, when you want to make sure you're getting a good rate. So I would say at least check with 2 people all the time, even at the pre-approval stage. Because I have a lot of pre-approvals from the big bank that starts with C, right? They said, oh, you can get a 800,000 pre-approval at 10% down. Like, in what world and universe can this, like, if you did this, you would be using 75% of your income. You can no way in this world afford it. So at all stages, I would check at least 2 places and to say, hey, your pre-approval from one loan officer and another one. Of course, all of it has to do with reputation, right? Does that person have a really good reputation for telling honesty? Because if you shop too much, you just hear what you want to hear. And then when it comes to the end of it, you're already knee deep in the loan and you can't get out of it. So can I get one more in? Number 8 is get your paperwork done early, because you can have 2 loans going at the same time. And if you have everything done early, it's a lot less stressful. I have 1 loan right now. We finish everything 1 week and we're just waiting 2 months now for the sellers ready to close. What do I do, Dan? Nothing. Just go to work, don't get fired, right? You're done. So like that's the difference with having your paperwork early, and you can even have 2 people, 2 lenders, lock one, don't lock the other. There's a lot more strategies when you can have more people, and don't be afraid with working with 2 lenders at the same time. I would do that for me, and we're not sure when we're going to close because you have a lot more powers when you have more than 1 lender, especially. So that's the next 3, 6 through 8. থ্যাংক ইউ ড্যান, থ্যাংক ইউ। সো আমার যে পরবর্তী যে টিকটা হলো দর্শক আপনাদের জন্য বলতে চাই যে অতিরিক্ত দাম বা সাইজের বাড়ি দেখবেন না। লাইক ইউ চুজ টু বাই 1 ফ্যামিলি 800,000, don't look for the $1 million houses. And size also matter. Like you're looking for 1,600 square feet a home, don't go for the 200,000 square feet. কেন দর্শক অতিরিক্ত সাইজ এবং দামের বাড়ি দেখলে তখন আপনার মাথার মধ্যে কিন্তু একটা স্টাক করে যে একটা বেডরুমটা একটু বড় ছিল, কিচেনটা একটু বড় ছিল, বাথরুমটা তো বড় ছিল, মানে ওই যে বলে না যে লম্বার মধ্যে একটু বড় দেখানো, ওই টাইপের হয়ে যায়। সুতরাং আপনার ব্রেন কিন্তু সেগুলো অ্যাবজর্ব করে, পরবর্তীতে সেটা একটা বেশি ফ্রাস্ট্রেশন, আমি কেন পাচ্ছি না। আসলে ড্রিম হাউস যেটা আমি বলি নিউ ইয়র্ক সিটিতে খুঁজে পাওয়া খুবই টাফ। ড্রিমে যে স্বপ্নে আমরা যে স্বপ্নের যে বাড়িগুলো দেখি, ইন রিয়েলিটি এটা থাকে না, নাই। এখানে বাড়িগুলো আমি বলবো 17 থেকে 20, নট 19-20, 17 থেকে 20 যে বাড়িগুলো আছে কম বেশি একই রকম। যদি ডেভেলপার যারা রিয়েল এস্টেট ইনভেস্ট করে তাদের মাধ্যমে কিনেন তাহলে মেকআপ করা বাড়ি পাবেন, সামথিং উইথ মেকআপ, এবং এই ম্যাটেরিয়ালগুলো কত কষ্ট হবে সেটা আপনারা বুঝতে হতে পারবেন না, বা ভিতর আছে সেটা যাবেন না। কিন্তু যারা রেগুলার ইউজে বাড়ি কিনবেন তখন কিন্তু মোটামুটি একটা ন্যাচারাল জিনিস পাবেন। সুতরাং ইউ হ্যাভ এ চান্স টু মেক ইট আপডেট। এবং নিজের মনের মধ্যে যদি 8 লাখ টাকা বাজার থেকে $1 মিলিয়ন বাড়ি কিনে সেটা ড্রপ আউট করা খুবই টাফ। এবং সেকেন্ড থিং, ডোন্ট কম্পেয়ার অরেঞ্জ উইথ নট অ্যাপেল, আই উড সে অরেঞ্জ with what else say the watermelon, no? Watermelon is too big. So দর্শক আপনি যে বাড়ি কিনতে যাবেন আপেলের সাথে তরমুজের তুলনা করবেন না। আপনি যদি বলেন, যেটা আমি এজেন্ট হিসেবে অনেক সময় মানে একটু হতাশ হই যে আমাদের বলে আমার ভাই তো 4 লাখ টাকা বাড়ি কিনেছে, সময় একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, রেট অফ ইন্টারেস্ট, অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর থাকে। এবং আমি দেখার পরে বলেছি যে আপনার ভাই যে বাড়ি কিনেছে সে বাড়িটা কেমন, তখন দেখি অ্যাটাচ বাড়ি, জোড়া বাড়ি এবং বেসমেন্ট নাই, সেটা বাড়ি 4 লাখ টাকা হবেই। আপনি তো 40/100 লট বাই 1600 থেকে 2000 স্কোয়ার ফিটের লট, সেখানে 8 লাখ 8.5 লাখ টাকার মতো আপনাকে যেতেই হবে। সুতরাং আপেলের সাথে তরমুজের তুলনা কোনোভাবেই করবেন না। সেই কথা আর একটা বিষয় বলতে চাই যে অনেক সময় আছে অনেকে মিথ্যা কথা বলে যে সবাই বাড়ি কিনতে কিন্তু লাভের কথা বলে না, আমার বাড়ি খুব ভালো, আমার বাড়ি সবকিছু, কিন্তু আমরা তো অনেকগুলো ডিল করি, আমরা জানি ইনস অ্যান্ড আউট, সবারই কিছু না কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকে, কিছু না প্রবলেম হয়। রিসেন্টলি একটা ঘটনা ঘটেছে, আমি বলি যে একজন বাড়ি কিনতেছে, আমাকে বলতেছে যে সে কোনো ডাউন পেমেন্ট না, অ্যাটর্নির কাছে কোনো টাকা অ্যাস্ট্রো করে নাই। আমি বলছি ইজ ইট পসিবল? এটা কোনোদিনও পসিবল না, ইয়াদের আপনি লাই বলতেছেন। তখন সে আমার সাথে অ্যাগ্রি করলো। আমি বলছি লেট টক টু দ্য অ্যাটর্নি। অ্যাটর্নি নাম্বার নিলাম, আমার কাছে ছিল। অ্যাটর্নিকে ফোন করে বলছে ক্যান ইউ চেক দিস ফাইল, যে দিস ফাইল ওয়াজ ক্লোজ 3 years ago।
3 বছর আগে বাড়িটা ক্লোজ করেছে, উনি নাকি এসক্রোতে কোনো টাকা রাখে নাই। অ্যাটর্নির সাথে সাথে চেক করে বলল, নো, সে তো 25,000 টাকা এসক্রো ডাউন পেমেন্ট রেখেছিল। তখন আমি তাকে প্রুফ করে দেখলাম, যদি আপনি টাকা এসক্রোতে না করেন তাহলে বাড়িতে আপনাকে কন্ট্রাক্ট দিবেন না। এবং তারা জোর করেই বলে যে কন্ট্রাক্ট সাইন করার পরে সে বাড়ি দেখতে পারে, হুইচ ইজ প্রথম যে বিষয়টা বলেছে মিথ। এগুলোতে কান দিবেন না। একজন প্রফেশনাল যে কথাটা বলবে সেখানেই আপনারা সেটাতে কান দিবেন। So then this is sometimes very crucial to work with some of the buyer client. No? They look other people better than us. It's very frustrating, not only from our agents. So, and what is your next pick for the mortgage? Well, like that's really true, but do you have their income? Do you have their lifestyle? Do you have everything else? So, like, yeah, if you want to live their lifestyle, you better earn at their lifestyle as well. Our number 9 and 10? Yep. Number 9 is reserves. Houses cost to build, it costs to furnish, it costs to do everything. So you could lose your job right after no matter how secure your job is right now, you might lose it. You know, your employer might go out of business. It might not be your fault. So keep some reserves. I think it's very, very smart to keep at least 6 months of payments of your mortgage payment, so that even food, right? You might want to budget food and your mortgage, so that in case you lose a job, you aren't desperately looking for anything. You can still look for the appropriate job for 3, 4, 5 months before you get the right job. Imagine you only have 1 month reserve and you need to find any job that you can take, right? So that's incredibly stressful. So definitely plan to have like money come from somewhere, or emergency fund. Maybe it comes from parents, just to say, hey, we're not going to have any money left over after we buy the house. In case anything happens, we'd be able to back us up. That's okay too. And number 10 is have planning. Like, there's business is the same for your family and your future, your finances. If you fail to plan, you plan to fail. If you're just playing it by luck, you're just lucky if you make it. So you have to plan. Are you going to be putting it under your name, you and your wife, you and your children's name? Are you going to put the house in a trust? What's going to happen when you pass away? So this is your team, right? Your real estate agent can advise you first, and your attorney later on when you're getting into contract and buying the house. And if you really need to, you can ask the attorney, hey, I need an estate planner for what's going to happen later on. I need someone to help handle my finances, to help grow the money for the future. I need a good loan officer to handle my other properties so I can consolidate the debt, pay off other debts. I need to really concentrate on how my future is going to be planned. And if you don't have the right team, accountant, real estate, financial planner, real estate agent, those are really, really key. You might not need them until you're maybe worth $1 million, but do you want your family to go through suffering because you didn't plan something out, and maybe your children are all fighting now after you're gone because you didn't plan out the estate planning? So that's something that I see too many times. It's quite sad when sellers are happy time. They're passing the house to a new family to live in the house you grew up in. And then you and your sisters, everyone's fighting over money, and that's not what your parents want. And they want you to get along and be loving with each other. And unfortunate if you can't plan it ahead of time and then something happens, because money defeats a lot of things. So I think that's another big mistake that we see at closing tables and closer to closing, right? Yeah, thank you, Dan. Thank you bringing the most important stuffs here. We have like 3 more last group of open house left. Okay, দর্শক, আমার আর 3টে পিক আছে, সেটা আমরা ওপেন হাউসের ভিডিওগুলো দেখে আসি। এই পর্যায়ে আমরা দেখবো রিচমন্ড এবং ওজন পার্কে 3টা বাড়ি আছে ওপেন হাউস হবে এই উইকেন্ডে। চলুন আমরা সেই ভিডিওটি দেখে আসি।
পার্ক এবং রিচমন্ড হিলে এই বাড়িগুলো আছে, উইকেন্ডে যারা যেতে চান তারা এই বাড়িগুলো দেখতে পারেন। দেন সো আই হ্যাভ লাস্ট 3 picks. ওকে, ফার্স্ট ওয়ান ইজ don't compare New York with some other place. Rest of the world, don't compare the New York City. It's totally different animal. In one neighborhood and another Yeah. other neighborhood, New York is very Yeah, different. New York is very different. এবং don't compare your house to other people's house. এই দর্শক দুইটা বিষয় বলতে চাই, নিউ ইয়র্কের সাথে অন্য কোনো কিছুর তুলনা করা যায় না। এটা আমরা রিয়েলিস্টিকই, কেউ যদি নিউ জার্সিতে বাড়ি কিনে 3 লাখ টাকা 4 লাখ টাকা প্যালেস পাবে, টেক্সাসে 5 লাখ টাকা প্যালেস পাবে, এবার নিউ জার্সিতে কানেক্টিকাটে কিন্তু অনেক বড় বড় বাড়ি পাবেন, কিন্তু কুইন্সে 5 লাখ টাকা আসলে লিটারালি কিছুই পাবেন না। সুতরাং এইভাবে কম্পারিজন করে আপনার ভাই, আপনার বোন বা আপনার কোনো আত্মীয় টেক্সাসে থাকে, তার 5 লাখ টাকা দিয়ে একটি বড় ম্যানশনে থাকে, নিউ ইয়র্ক সিটিতে একইভাবে চিন্তা করলে আপনাকে আর হতাশায় ডুবাবে, আমি কেন সে বাড়িটা পাচ্ছি না। ইট ইজ হোয়াট ইজ, নিউ ইয়র্ককে বলা হয় ইজ এ ডিফারেন্ট অ্যানিমেল ফ্রম দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। সো নিউ ইয়র্কে যারা বাড়ি কিনে তাদের কিন্তু একটা অন্যরকম চিন্তা ভাবনা করতে হয়। এবং ডোন্ট কম্পেয়ার ইউর হোমস, যে একটা বাড়ি দেখার পরে আপনি চিন্তা করেন যে অন্যের বাড়িটা বেসমেন্ট, আপনার কিছু ভালো জিনিসগুলো সবার মাথায় থাকে, ভালো জিনিসগুলো মাথায় থাকে, সেটা যদি কম্পেয়ার করে ওই ভাইয়ের বাসায় বাথরুমটা একটা বড় ছিল, একটা রেনোভেটেড ছিল, ওই বাসায় ফ্লোরটা ভালো ছিল, উইন্ডোটা বড় ছিল, এবং অনেক রকম কম্প্যারিজন আসতে পারে। লট সাইজ ভালো, একটা গাড়ি 3টা গাড়ি পার্কিং আছে, ইজ অল ডিপেন্ড অন দ্য প্রাইস, সেটা প্রাইসিংয়ে বুঝতে পারে। অনেকে হয়তো বা জিতে যায়, বলছে ডোন্ট প্লে উইথ ইউর লাক, বি রিয়েলিস্টিক। আপনার লাকের উপর ডিপেন্ড না করে আপনি রিয়েলিস্টিক হলে কিন্তু এখানে জিততে পারবেন। এখন অনেক কম্প্যারিজন কিন্তু আপনার মনে একটা নেগেটিভিটি চলে আসে, যে আমারটা হলেও না, একটা হতাশা যান, হতাশাগ্রস্ত মানুষ কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সুতরাং ডোন্ট কম্পেয়ার, আপনার যেটা আছে, যেটা পেয়েছেন, ভবিষ্যতে কিছু প্ল্যান থাকলে আপডেট করে সেটা নেবেন, অতটুকুর মধ্যে অ্যাডজাস্ট করলে ইজ হ্যাপি। এবং বাড়িতে কিছু না কিছু ফল থাকবেই, নিউ ইয়র্কে আপনি 100% পাবেন না, ইফ ইউ পাই 70 জাস্ট এনাফ। এবং নাম্বার 10, দেন আই গট দ্য টপ পিক নাম্বার 10, ডোন্ট গো আফটার লিস্টিং এজেন্ট। দর্শক, আমি অনেক সময় একটু লজ্জা পড়ে যাই, যে বিশেষ করে যে ক্রাউডেড ওপেন হাউস হয় আমাদের জামাইকাতে, কুইন্সভিলে, যখন দেখি যে ক্রাউডেড ওপেন হাউস ইজ এ লিটল রেস প্রাইস, অনেকে দেখি লিস্টিং এজেন্টের পাশাপাশি ঘুরে। অনেক এজেন্ট আমাদের পরিচিত থাকে, তারা আমাদের বলে ক্যান ইউ টেল হিম দ্যাট আই এম নট অ্যালাউড টু ডিসক্লোজ দ্য প্রাইস। অনেকে ভাবে কি লিস্টিং এজেন্টের কালায় গেলে বেস্ট প্রাইসটা পাবে। প্রথমত লিস্টিং এজেন্ট আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে না। ওপেন হাউসে 20টা 30টা অফার করেছে, এভরিবডি ইজ সেম টু লিস্টিং এজেন্ট। লিস্টিং এজেন্ট পিছিয়ে গেলে আমাদের কমিউনিটি কিন্তু বদনাম হয়, এই প্রাইস 10,000 টাকা বাড়াই দিব, এরকম কিন্তু এটা প্রাইস ফিক্স, হুইচ ইজ কমপ্লিটলি ইলিগাল ইন নিউ ইয়র্ক। যত প্রাইস এখানে আসে, ধরেন 8 লাখ টাকার বাড়ি মার্কেটে আসলো, আপনি বললেন যতই আসে এতে 10,000 টাকা বেশি আমার, এটি কিন্তু হয় না, এটা ডিল হয় না। লিস্টিং এজেন্ট আপনাকে কখনোই সত্যি কথা বলতে বাধ্য না, বা সে আপনাকে ট্রু ইনফরমেশন দিয়েছে সেটা কোনো গ্যারান্টি আপনার কাছে নাই। উনি বলতে পারে অনেক ওয়ে ওভার আস্কিং, মোর দেন 100,000 ওভার আস্কিং, অনেক কিছু বলতে পারে, বাট লিস্টিং এজেন্ট আপনার এজেন্ট না, সে সেলার এজেন্ট, সে সেলারের বেস্ট ইন্টারেস্টটা দেখবে। সেলার যদি 5 লাখ টাকার বাড়ি 7 লাখ টাকা বিক্রি করতে পারে, সেটা লিস্টিং এজেন্ট আপনাকে বাড়িটা ঠিকই দিতে পারবে, কিন্তু ফাইন্যান্সিয়ালি কিন্তু আপনি ঠকে যাবেন। এবং লিস্টিং এজেন্টের কাছে তোষামত, বা লিস্টিং এজেন্টকে আপনি হায়ার করেন নাই, তার পিছনে পিছনে ঘুরে কিন্তু আপনি জিনিসটা পাবেন না। অনেকে আরো বেশি স্ক্রুটিনি করার জন্য বলে, মানে এটা ডিলগুলো এভাবে নষ্ট হয়। ধরেন আপনি একটা বাড়ি আপনার এজেন্ট একটা অফার করেছে, আপনি একটু স্মার্ট হয়ে আপনি লিস্টিং এজেন্টকে আবার ফোন দিলেন, তখন এটা মেকশিট হলেন, অনেক সময় কিন্তু সেটা ফ্ল্যাশ হয়ে যায়, যেহেতু এই কমিউনিটি খুবই ছোট। এটা হলে কিন্তু উভয়ের জন্য বিব্রতকর অবস্থা। ইফ ইউ ডোন্ট ট্রাস্ট ইউর এজেন্ট, যে এজেন্টকে আপনি হায়ার করেছেন, আপনি যদি তাকে ট্রাস্ট না করতে পারেন, ডোন্ট মেক এন অফার। কিন্তু এরকম অড সিচুয়েশনে করেন না, বা মানে যেটা আনসেন্সিবল বিহেভিয়ার, যেটা অন্য কমিউনিটি করে না, সেটা করলে কিন্তু আমাদের কমিউনিটি একটু হইলেও ছোট হয়, বা একটু হইলেও মানে এই ট্রানজিশনগুলোতে আমাদের প্রফেশনালগুলো একটু ইতস্তত বোধ করে। সুতরাং আপনি যদি এজেন্টকে পছন্দ না করেন, জাস্ট ফায়ার হিম। এজেন্টের সাথে ফায়ার করা শুধু একটা টেক্সট মেসেজই যথেষ্ট। ইফ ইউ ডোন্ট লাইক টু ওয়ার্ক উইথ হিম, সে হেই গুড বাই, ইউ আর ফায়ার্ড। So don't play games around it. Don't go after what is not legal. Am I right, Dan? Yeah, it's the listing agent is signed a contract to be a fiduciary to the seller. You can go to the seller. I don't know if this is legal or not, but I think you can go to the seller and ask them what's your best price. Is that possible? The No, agent that's not can't tell possible. you. Okay, so I know the agent cannot tell you it's illegal, but I thought maybe you can, if you know the seller, maybe you can ask them. But yeah, it's if you're trying to win the house, you have to think about it from the seller's point of view. You want a seller concession? Fine, but think of what's the money left over in the seller's pocket. If they're coming out 25,000 less
Why would they go with your offer to go with somebody else? You had to think about it. Like you're selling anything. Why would they take less, even if we're working out a deal? So this happened very recently. Someone wanted credit for the agent and the seller concession for the buyer and a lower price. Like the seller is 50,000 less than their next offer. How are you supposed to do it? They're asking for 900. You're offering 50,000 below that, and then some less than that, and you're asking for money for this and asking money for your agent. Asking for your money for your agent completely. That's been happening for the last 50 years, right? That's nothing new. Asking money for a seller concession, yeah, if the market's slow or if the price is right, completely fine. But if you're asking the seller to take a pay cut of $50,000 from what the market value is, you're insane. Yeah. You're insane. If there's no other buyers there, okay. If you're buying a $2 million property, $50,000, okay. If no one else is buying, they might have taxes that are $50,000. They're going to lose that by the time they find them. That makes sense. But for everyday first-time home buyers, that you have to be realistic. Would you be willing to take a pay cut for $50,000? No, think about it. Thank you, Dan. Thank you for sharing the all your views to our viewers. Okay, thank you bring the wealth of knowledge every day to the ATV. It's our common sense, but it's not common because we're specialists in our field and we have a very special area in New York. And you can tell when I go to you guys at your open houses, I don't even know the different neighborhoods from one house to the other. And I go to so many houses, open houses every week. So I don't know what you guys know. And I always leave it to professionals. And now if I see so many houses, what would the regular first-time home buyer or regular buyer know that this neighborhood compared to your uncle or somebody else? I know that pain. It doesn't make sense. And if it doesn't make sense, we're passionate about it. Okay, thank you, Dan. Thank you. দর্শক, আমাদের সময় হলো অনুষ্ঠানটি শেষ করার। আজকে নিজেরাই কথা বলেছি যে 10টা বিষয়, ড্যান যে 10টা বিষয় বলেছে আপনারা অবশ্যই করবেন না, সেটা হয়তো আপনাদের কোনো না কোনোভাবে উপকারে আসবে। আমরা আজকে বিদায় নিচ্ছি। এরপরে ড্যানের একটা অ্যানালাইসিস আছে, ড্যান অনেক সুন্দর একটা অ্যানালাইসিস রেডি করেছে কিভাবে মানে একটু ট্রিকি হইলে আপনারা অনেক টাকা সেভ করতে পারবেন। সেই অ্যানালাইসিসটা সবাই দেখবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, শুভরাত্রি। Hey everyone, so what we're going to go over is something called LLPAs, and this is loan level price adjusters, and this is how mortgages can differ from one person to the other for just the same property. And this can be as simple as your credit is different. It could be just a couple of dollars difference and makes a huge difference. So we're going to deep dive into this in what we call high balance first time home buyer, and we're going to see the difference in closing costs for something that's all the same. So for the simple purpose of this, we're taking two houses very similar in price. We have one that's 908,000 in Hollis. The first house we have on offer and the second house we have on offer this week in Open House Live is 939, right? So both very similar houses in terms of price, taxes, location. However, there is just a $30,000 difference between this house and this house. We're going to ignore all the interior, the bedrooms and things like that. We're going to only look at this from a financial point of view. So if we just get rid of these houses, you can see there's big, beautiful houses, right? So this is the one that's 939. This is the one that's 908. So we're going to go over to 908 really quick first, right? So we're going to see everything that's pretty normal. And we're going to start first with the how we're going to read this. So this is a purchase price 908, 20% down, which is 181,000. And the rest of it's going to be your loan amount, 726,000. And then your interest rate, and you're going to see this is what you're going to pay on your mortgage alone, your taxes, your home insurance, and there's a PMI sometimes over here, and these all added up together is your house payment. And granted you had no debts, this would be the minimum you need for a conventional loan in terms of earning. And you're going to see the closing costs over here. So we're going to compare closing costs across this because right now we're going to keep all the interest rates exactly the same, whether we're doing a 20% with a first-time home buyer discount, a 20% without the first-time home buyer discount. Same thing with the 10% down on first-time home buyer discount and without, right? And you're going to see the closing costs vary quite a lot over here, but they're pretty consistent if you have the first buyer discount and without. You're going to be having a difference of about $4,000
in your pocket extra with that extra discount. So pretty simple, right? Loan level says your LLPA says you're a first-time home buyer, you're going to get discount. And then if you say, oh, I'm at 20% compared to 10%, what's that difference? It's not that much. It's only a 1/8 of a percent, which is really just over here is a couple $100. So it's not a major difference. All right, so when does it make a huge difference? So we're going to take a look at this house over here. And this is 939, and again we're going to look at all the same interest rates, like 6.5, and you can see, okay, very similar closing costs, and the same with over here, very similar closing costs, because essentially everything is the same, just slightly more in the purchase price, right? Nothing surprising. But when you get to 10% down, this is when you get to the loan amount difference, right? You see the loan amount, there's something called a loan limit. So just because you have 20% down doesn't mean you can borrow $2 million, right? There's a limit based on what the average house selling in that area is. So across the United States, the loan limit is $832,750. So 832,000 is what I can remember. If your loan is less than 832,000, it's within the conforming limits. In New York, Boston, Miami, Los Angeles, San Francisco, Hawaii, Alaska, and certain other places, they're called high-cost areas. Guess what? It's just more expensive to live there. So you can go up to, in most of these areas, you can go up to a single family of $1.249 million and still get a conventional loan. And what that does is it adds 1% to your loan. So you can see over here, 1%, yeah, it jumps up by almost 1% from here to here. There are other loan level adjusters, such as the credit score hit, when you no longer have the first-time home buyer discount. So the first-time home buyer kind of upgrades you. It gets rid of all these other loan level adders and kind of upgrades you to no high balance, perfect credit, 25% down. So you're getting the best score possible, the best closing costs. So when you don't have it, and you're at high balance, you're going to suffer way more. So you're going to see over here, the closing cost here jumps by about $12,000. And that's really all because there's a 1%, the 1% added for a high balance loan, because now your loan is over 832,000. You have a non-perfect credit. We're all priced at 760 FICO score, which is near perfect. 780 is the highest, and we're not at 25% down. And so that's what the beautiful first-time home buyer discount gets you. So this is going to be very tight. In New York City, to get the first-time buyer home discount, you need to not own a home, a primary home or investment or any other home for the last 3 years. If you're not owned a home for the last 3 years, and you're making less than $153,000, and this is the New York metro area, you're considered a first-time home buyer, and you're able to get this discount. If you're in a different area, let's say you're in upstate New York, there's a different income that goes by the area of which you're buying. So when you buy in a high-cost area, you probably will get higher wages as well. So basically, if you're between 146, 153,000 in income, you can buy this at 10% down if you have no debts and still get the first-time home buyer discount. So this is where we're trying to really pinpoint your income and structure your loan so you get the best discounts there are, so you're paying less at your closing costs. So you can see the huge difference in closing costs, 43,000 over here for a 6.5% compared to its sister loan over here, 27,000 for the same loan. What a big difference. So it's lovely to help you all today, and we want to give you more insightfulness for how we can get you the best discounts and the best loans so you can start building your wealth today with the best decision on the defense side, which is your mortgage. This is Dan Lowe. I'd love to help you out. Please reach out anytime, and we'd love to give you the best rates we can get you. ATV USA, বিশ্বজুড়ে বাঙালিয়ানা।